Hello guys, selamat datang ke Renegade How To. Dalam episod ini kita akan tunjuk cara untuk overclock GPU kita. So dalam tutorial ini korang mungkin increase korang punya performance by 10 ke 25%, depends on how your GPU overclock lah. Alright, tutorial ni basically boleh guna untuk korang punya Nvidia GPU dengan AMD GPU. Dia punya steps is basically the same. Korang just increase korang punya core clock dengan memory clock and then test korang punya benchmark. Alright, first kali korang kena download dua program ni. Pertama MSI Afterburner and the second one is Heaven Benchmark. Now the link gonna be in the description, so dia punya website is basically like this. It's free download here, and then MSI Afterburner is down here, boleh download. Alright, let's go to the overclocking. Alright, kalau korang boleh nampak, saya dah launch MSI Afterburner and punya program nampak macam ni. The main thing yang kita akan fokus is dua ni, core clock dengan memory clock. Right. Benda pertama yang kita akan buat dekat dalam program ni is kita akan increase the core clock. Alright, kita akan increasekan core clock ni dengan increment of 25 and then press apply here, and then kita boleh run kita punya benchmark program over here, and then just letak ultra and then letak as high as you can. Right, everything macam ni, kita just run. Kat atas ni kalau kau boleh nampak, ini korang punya setting untuk korang punya graphics card. Ni temperature, and then graphics dia, and then memory dia. Korang punya core clock sekarang dekat 2012 and then memory clock dekat 5005. Right, dan korang boleh tekan benchmark kat atas kiri ni and then let it run till it finish. And then korang boleh tengok kalau korang punya overclock tu tak stabil, dia akan crash, lag ataupun ada artifact. Artifact tu macam ada macam dead pixel, macam warna hijau, random hijau, warna biru semua dekat korang punya screen. That means korang ada artifact, and then that means korang punya overclocking tak stabil lah. So kalau tak stabil, korang rendahkan korang punya overclock kepada yang nombor yang stabil. Alright, untuk saya punya graphics card, dia stabil dekat 55 MHz. And now kita boleh continue ke memory clock. Overclocking memory clock is basically the same macam core clock. Korang just repeat tambah 50 MHz or 25 or higher, doesn't matter. Plus 50 sampai korang punya overclock tu tak stabil. Memory clock yang stabil untuk GPU ni, that is 500, and click apply, and then kita run Heaven Benchmark one last time. So it's basically the same. Kalau ada artifact ke apa, just rendahkan core clock tu by 25 ke macam mana ke, korang boleh kurangkan sikit-sikit lah, and then tengok mana yang stabil, and then korang boleh stay kat situ and then run lagi. Kalau benchmark stabil, korang boleh try run gaming pula. If gaming setengah game crash, korang boleh adjust lagi, rendahkan sikit lagi by 15 or by 10 MHz kat korang punya core clock or memory clock. So right now dekat scene 8 still stabil, so I guess this is my overclock for my GTX 1080 Ti. Alright, this is my overclock. Core clock dekat plus 50 and memory clock dekat plus 500 MHz. Semuanya stabil, no crash. Kalau ada crash macam saya cakap tadi, rendahkan sikit korang punya clock tu and then rerun balik korang punya test. And kalau korang nak save korang punya overclock ni, pergi kat sini, tekan gambar disket ni and then press any button here. I already have couple of profile here, 1 and 2. I'll put this on number 3 and then profile 3 save. If you guys set korang punya overclock here, dia akan kosong-kosong balik, and then korang nak pasang balik korang punya overclock tadi, just press 3 and then click apply. There you go. That is basically it. Overclock korang punya graphics card. It's pretty simple. Alright, saya akan endkan episod ni kat sini, and kalau korang ada soalan ke ataupun masalah ke, korang boleh komen dekat bawah, and then we try our best to answer your questions. Leave a like and subscribe kalau korang suka video ni, and jumpa lagi dekat episod seterusnya lah.